Всем привет! Всем привет! С вами Масаки и Sayuri, и мы начинаем прохождение игры Deponia 2. Наконец-то. Да, мы немного задержались, у нас сейчас интересный период жизни, поэтому видео будут выходить иногда с задержкой. Так, выбери режим инвентаря. По кнопке, наверное. Нет? Или как тебе удобно? Без разницы. О! What's this all about? То же самое. Isn't that Ms. Hinkle's junk press? Нет, что-то не... You need to help me fix it. Yeah, but it looks exactly like Ms. Hinkle's junk press from the tutorial in part 1. So what? Who's going to notice? Those who played part 1 don't even need a tutorial. Yeah, but I bet they're gonna play it through anyway, because they just can't get enough of me. Count me out. I'm definitely not gonna suffer through this whole tutorial thing again. I mean, it was stupid enough the first time around. Ah, come on. Little repetition can't hurt. Then how do you explain this blister? That is where I burned myself when I repeatedly put my hand on a hot stove. You never learn, do you? Au contraire, I have a nearly photographic memory. Do you now? So, do you remember how to use the interface in order to talk to someone? Yes, of course. Go ahead. Talk to me. Just point the cursor at me. No prompting. Все вы помните. Talk to Bozo. You don't have to say that aloud. Hey, who's talking to you? Hello there. You clicked on me. Yeah, and I regret it already. But you see, there's nothing left here that you could teach me. You don't even know, how to look at an object. But I already know that. I see. And how? I point at it with my mouse. Nonsense. That's not an eye. Я предлагаю это It's a ping-pong пропустить. ball. With a pupil. Yeah, it's loaded. I'm about to demonstrate Ну, that я же using the читаю. small object lying on the ground over Прости. there by pointing the cursor at it and right-clicking as soon as the ping-pong ball appears. I'm holding my breath. Шарик. Где пинг-понг? Не, ну, либо на пресс. Я думала, на I него. thought you were going to look at that thing on the floor. I can see it. I meant just when you see. I thought you were going to look. I can see it. I meant Не-не-не, just when смотри, you see. он говорит глаз, What's что that? It's появился. the reactor lead head. But it was a cathode plunger in the last game. It's the lead head. Believe me, you need it to repair the press. And how exactly am I going to do that if I can't even pick the thing up? Sure, you can pick it up. Just point, then left. Oh no, this has to be easier. Ну, короче, все как в первой части, да? Huh? Абсолютно. Where'd it go? You know, where all your. You pick the thing up. Hey, there it is. Exactly. I knew. Here you can view all this. You remember how to do. Look here, Bozo. I won't believe that until I see it. I know. Короче, как говорится, повторение мать учения. Да, теперь мы будем использовать кнопку мыши для инвентаря. It fits. Next, you need to. Hey, you don't have to spoon feed me. I'll manage the rest. Ну, короче, он ничему не учится. Сейчас его опять Whatever. раздавят. Да? When you're ready, you need to. Hold your horses, will ya? It's just a button. I think I can manage without your help. Rufus, don't. You're standing right under the. Don't panic. You don't think I'd fall for the same feeble gag twice. So, what was that again? I put. Didn't look all that feeble to me. They came out of nowhere. With their cruisers, plasma waves, Черно-белый. and mechanical beards. Угу. Organized. They took our village by force. They left nothing behind but tears and devastation. They were looking for gold and Elysium, the girl that fell from the sky. And only one person was prepared to save her. Какого он о себе мнения? He woke her up, contacted her fiancé, and took her to the lower Ascension station, only to learn the shocking truth once he got there. Cletus, Gold's fiancé,
wasn't acting out of love. He had an agreement with Ulysses, the mysterious leader of the Organon, and Argus, his right hand. They needed the Ascension codes, hidden away in Goal's brain implant, and they wanted to erase her memory. They wanted to make sure no Elysian would ever know that our world is inhabited. For their goal was terrible beyond imagination. They wanted to blow up our world. But they had failed to reckon with the One. He swapped the cartridges. And he restored Goal's memory so that she could bear the truth to Elysium. The name of this one man, this selfless hero, was Rufa. That wasn't the whole Не story, понял. was it? That was the Всё first так и part. было. I think it's going to be a trilogy. Sounds a bit Мне кажется, это будет convoluted. трилогия. Смотри, намек такой. Unbelievably cool. But if it really all happened like that, shouldn't I be on my way to Elysium with Cletus? So what are you doing here? Where is Cletus? Why am I unable to remember any of this? And forgive me for asking, but why is there a burning saw blade stuck in the side of the ship? Oh, that. Oh, well, I was about to get to that part. So listen up. Da 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 dun 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 dum. Там-там-там-там. Я так и знал, что хуза. Прикольно. Точно, надо было раздобыть тексты перед тем, как проходить. Я бы сейчас спел. Такая вода на заднем фоне, да? Здесь на самом деле можно некоторые слова переделать, и в итоге войдет. Ну, в рифму, да. Да. На третью часть попробуем заранее раздобыть тексты песен. Алёша Жельник. Я не успеваю читать, но имена есть и Тихо, такие тихо. славянообразные. Он Трэш. начинается так же, как и первая часть. Плам. Еще больше. Adorable. Ну, не красота ли? Yeah, sure. Hard to imagine I ever wanted to leave here. Ah, Rufus. This is the lad I was telling you about. What? Him? Вот From этот. what you told me, I По твоим thought рассказам the я smart представляла young себе man, молодого умника, not a filthy bum. а не грязного бездельника. There's more to him than meets the eye. Смотри на When I его first мочку. met him, Смотри такой. Rufus was still a... Давай. Кретин. Хвали меня, хвали. Say it. I was a self-indulgent slob, but I'm steadily improving. That's right. Right now, Hmm. for example, he is helping Bozo to get the trawler shipshape. So I am. I was going to ask you whether I can borrow your hammer. No problem. You can take it from my toolbox over there. Thanks, Doc. You're the best. I still don't know, really. Все же я сомневаюсь. Что-то с этим пареньком точно не But так. Grandma Utz, whatever are you talking about? Хм. Хуза все сначала начинать. I just don't like Хуза, it when people начать snoop всё с around and нуля. invade my privacy. Мать моя женщина, что за сортир? But Grandma, Rufus isn't a peeping Руфус же Tom. не шпион какой. Did he even wash Он his хотя бы руки hands? помыл? Of course he did.
Ну, конечно, помыл. Руфус очень чистоплотный. Хорошо. У меня в доме почти не осталось воды. Понятно, воды нет. Ам-ам. О, ящик с инструментами. То, что нам надо. Разве ты не говорил мне, что у него мания величия? Эти дни давно прошли. Он стал куда осторожнее, чем раньше. Надо срочно вытаскивать молоток, Не твою-то видно. мать. По мне так Руфус похож на жестокого хулигана. Руфус? Жестокий? Ха-ха, он не такой. Надеюсь, птичка выжила. Она в туалете. Блин. Я просто говорю, что он показался мне неловким. Твою там... Твои страхи совершенно... Хорош галдеть. Подожди, да я читаю. Что с птицей делать-то? Япона мать. Ничего, все. Слить ее. Если ему понадобится в сортир, пусть идет на твой катер. Конечно, бабуля. Просто у меня воды почти не осталось. Он всего лишь берет молоток. Не боишься, что он что-нибудь украдет? Я полностью ему доверяю. Наверное, зря, дядь. Надеюсь, он не перевернет весь дом. Весь дом вверх дном. Он всего лишь хочет взять молоток. Что такого он может натворить? It's very simple. Once burned, twice shy. And Rufus has burned his fingers more than once. He has learned. Он много мнуть. Ну да. Готов ручиться за него. Он уже обжегся еще раз. Надо потушить. Сейчас все загорится. У нас нифига нету. Ты не взял. Что не взял? Ты хотел поставить инвертор, нет? Если это правда, он, видать, правда сильно изменился. Так и есть. Как если бы в него установили инвертор энергии. Чтобы он под таким предлогом не давал Джон Томасу много пить. Мы Джон Томаса вообще слили. Но если это все, что тебя беспокоит, от этого бедная птичка может... Да не утопит Руфус твою птичку. Он уже ее утопил. Он ведь спросит, прежде чем пользоваться водой. Ну, конечно. Хорошо. Мне придется обходиться тем, что осталось до следующего месяца. Наверное, я и правда зря беспокоюсь. К тому же Джон Томас может за себя постоять. Стойка. Ох, бабуля, упс. Как будто ему это потребуется. Не можешь ты птить. У тебя там скатерть была? Попробуй скатертью ее, нет? Ты не можешь обещать, что он не стукнет меня по голове чем-нибудь и не обчистит дом? Ха-ха, только не Руфус. Когда мы только познакомились, Руфус был немного груб, местами даже дерзок, но в душе он абсолютно... в душе он добрый мальчик. Ладно, ты меня почти убедил. Но одна вещь меня все еще беспокоит. Главное, чтобы он не засорил мне утилизатор отходов. Лезвие очень острое. О нет, только не птичка, пожалуйста. Ты беспокоишься о сущей ерунде. Птицу забирай. Как?
Не дает. Туда кнопку жми. Я читаю, тихо, тихо. Главное, чтобы с Джон Томасом ничего не приключилось. Пиздец Джона Томаса. Ой, я сматерился. Ну ладно, беру свои слова назад. Пожалуйста, пусть он будет жив. Может, твой Руфус правда образумился? Я очень надеюсь, что парень жив. Нет. Well, what do you know? Here it is. Have you found it at last? Что, нашел наконец? Yeah, Ну sure. да. It certainly took you long Что-то enough. ты I hope больно you уж didn't leave a долго. mess. Надеюсь, ты не устроил Me? бардак? No way. Ну что But ты? enough chit-chat. Ну хватит болтать. Bozo's waiting. Боза уже Just дождался. relax, Да Rufus. расслабься, Руфус. It's not like anything's Тебе же on не на fire. пожар бежать. Yeah, exactly. Точно, Exactly. точно. Я пошел отсюда, короче. Вот здесь пожар на кухне. Руфус! By the way, what's that Кстати, а что это за funky запах? smell? Rufus, have you gone completely off the deep end? Ты You совсем almost сбрендил, set что ли? Grandma Ты чуть не Utz's спалил heart дом, on как fire. пулемец. All for a good cause. Все You ради committing великого дела. suicide? No, I'm traveling to Ты Elysium. решил покончить с собой, да? Он спросил. We've been through all that. I thought you would finally become reasonable. Я думал, ты наконец Become стал reasonable. разумным. I Стал? am Нет, reasonable. остался. And that's exactly why my Именно plan поэтому в is этот gonna раз мой work план this time. сработает. What plan are you talking about? Что это Well, еще за what план? does it look like? It Ну, на looks что like a похоже? madman's Похоже на безумную attempt to попытку refute the principle of опровергнуть action and reaction. принцип действия и Close enough. противодействия. Примерно Goodness так. gracious Господи me. Боже. As soon as I step on these Как только я bellows, стану на the меха, cork will hit the пробка three по targets, очереди one by выстрелит в one, 3 in a цели. spectacular chain Начнется цепная reaction. реакция, This will фейерверк cause the rockets to зажжется, be и lit, and предохранительный the safety rope Трос will будет be перерезан. tight. I have calculated Я все everything. рассчитал. Just watch and Смотри learn. и учись. Oh, and keep away from the Отойди falling blade подальше от if you want to hold on to клеветки, your fingers. если не хочешь остаться без пальцев. Руки убери. Это вот эта вот штука, да? Мгм. Приземлилась к ней туда. The only thing you will achieve is a spectacular Пила. suicide. Don't panic. I've calculated everything. Ну давай, жми на меха. Как Take он a там good задумал? look. Rufus, no! Нет, Ah, мне не uh-oh, нравится Doc, этот вариант. That's not a good place for a nap. The Bunsen burner could boil away the water in the vase any minute. And when the scales pan goes up, it will trigger the guillotine. The fuse is already lit. Doc, are you listening? Wake up! Oh, what a bummer. Save Doc, or go to Elysium. Save Doc. Нет, спасти Darn Дока. it. What do I do? What do I do? What do I do? И что делать? And whoop. Oof. Perfect Опа. body control, as always. Куда-то кинуть его надо, да? Газ. I could hit that with a well-aimed, but that would just trigger the guillotine. And somehow, I doubt the Doc would still... I could hit that with a... which would be total... But then the knife would... Maybe... That shouldn't affect the flight characteristics. That tickles. Щекотно. У With тебя the вон right фейерверк momentum, теперь I could... доступен. А, Easy and totally realistic. нет, там If the просто black powder посмотреть. reaches the... And then there's bound to be an interesting chain reaction. What am I waiting for? Давай уже. Oh, it's Я спас Дока! Ну да, с такой-то скоростью понятно, как там. От камеры осталось только половина.
Rufus! Huh? What? You haven't answered my question. How did you get here? I just don't understand. That's because there is nothing to understand. The whole story is nothing but one big filthy lie. Almost as filthy as Rufus, but not quite. Cletus? Of course it's Cletus. Why would that surprise you? I am not the one who barged in here uninvited. I have come to save my planet. Well done, moron. Goal and I had reached an agreement. I was trying to keep the existence of the Deponians a secret from the Council of Elders so that Deponia could be exploded, but Goal convinced me to tell the truth. We were just about to save Deponia. The escape pod was taking us to Elysium. Now, it's useless. We're not going to make it to Elysium, and the Council of Elders will never learn about the Deponians. Bravo, Rufus. That was a stroke of genius. Don't listen to him, Goal. He's lying through his teeth. I don't know. His version does sound pretty convincing. Remember, he's lied to you before. The Goal that I know would never have let him get away with it. That's because you only know one part of Goal, the part that is naive and idealistic. The Goal that I know is a fighter who will stand up for what she believes in. But there is a third part as well. And that part sides with me. Isn't that true, Goal? There is no third part. You tell him, Goal. I just don't know. I can't remember a thing. Of course you can't. Thanks to this fleabag's brilliant intervention, your brain implant has been damaged. Теперь у нее и этот опять повредился. А, у нее же просто пыль там была. А сейчас он, получается, повредился уже конкретно. Then jump. We're directly over the ocean. With a little luck, you may even survive the fall. No! No, this isn't right! Oh, come on. Do what is best for Goal. Так, отдали управление. That looks like an ejector seat. Huh, there's still dust on the label. A shrink wrap. That's even better than an ejector seat. Oh, come on, do what is best. I'm what's best for Goal. No, don't! Ha! Nothing. Why? I wonder if... Uh-oh! No, Goal! You Он ее уже второй раз сбросил. Goal! No, 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 no! You blasted idiot! Cletus, help me! Hang on! Don't panic! I'll come and get you! Somehow! Do you finally realize the damage you're doing? Cletus! Don't panic! I'll get you! Why don't I do everyone a favor and kill you right here? I'm coming, Goal! Hang in there! Where do you think you're going? I'm on my way! Watch out! The rope's going to break at any moment! What are you doing? Did you really think you could get away like that? Say bye-bye, Rufus. Cletus, no! Cletus! Отлично. Браво! Прям. Аплодисменты. Сам себе сделал просто хуже. Это же надо было так додуматься. No need to worry, really. He's just like a wombat. He Часто падает, навсегда приземляется на все. На всех остальных я знаю. Что это за шум? Он сейчас приземлится на кабину. Если это гол, то следующим будет... Нет, все-таки не, нормально. Руфус. Руфус. Ауч. Аргус уже приехал домой. Нам сейчас дадут играть за Аргуса. Anything else? Are there no new instructions? We could start the countdown now. I appreciate your eagerness, but this is not a training maneuver. This is about destroying the zone around the Rust Red Sea before we blow up the entire planet. I see, Bailey.
Stop interrupting me. I know very well what is at stake here. Do you think I wasn't aware of all the implications? It is true. Inspector Cletus has not yet reached Elysium. We can only guess what kept him, but as long as there is still hope that he will complete his task, we need not worry. Until then, I don't want to hear about any countdowns. Do you understand? Yes, I do, Bailiff. Cletus is going to succeed. He will convince the Council of Elders that there is no sentient life on Deponia. And, if he should fail, then we shall see to it that the planet is indeed uninhabited. Dismissed. I have too many worries of my own to deal with your moral misgivings, so get out! Out, I say! Yes, sir. Первый раз, кстати, нам, да, так показывают Угу. другую сторону. А вот и Клитус. Теперь Вовремя. понятно, почему нам это показали.